بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير جميعا. هذه هي الزيارة الأخيرة التي يقوم بها معالي السيد جوزيب بوريل إلى المملكة بصفته نائب لرئيس الاتحاد الأوروبي وممثل الأعلى للسياسة الخارجية. وأود أن أبدأ بأن أشكر معاليه على كل ما بذله من جهود خلال فترة خدمته لتعزيز العلاقات الأردنية الأوروبية. طورنا هذه الشراكة بشكل عملي انعكس على عديد من برامج التعاون التي قمنا بها. وفي آخر اجتماع للجنة الشراكة الأردنية الأوروبية اتخذ القرار بجعل هذه الشراكة شراكة استراتيجية مع كل ما يفتحه ذلك من أبواب وآفاق جديدة للتعاون. فكل الشكر لك جوزيب على كل ما بذلته من جهود طيبة عكست الحرص على تعزيز علاقات الشراكة الأردنية الأوروبية التي نرى فيها شراكة استراتيجية وعلاقات صداقة قوية. وأيضا أود أن أشكر معاليه على مواقفه الواضحة المطالبة بتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والالتزام القيم الإنسانية المشتركة والقيم الأوروبية، والذي تبدى بدعواته الواضحة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها أهل غزة نتيجة هذا العدوان، وتلبية حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف لتقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة ذات سيادة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين. Joseph, you've been a true friend. You worked hard to consolidate the Jordanian EU partnership. We thank you for that. And again, we thank you for your unequivocal stand on the side of international law, on the side of justice, on the side of European values, and your unwavering position in urging an end to the aggression on Gaza and ending the humanitarian catastrophe, and on insisting that the only way the region will have peace is by fulfilling the right of the Palestinian people to freedom and statehood on the basis of the two-state solution. So thank you so much, my friend. And اليوم كان هنالك حوار معمق مع معاليه بنى على الحوار الذي كان جرى بالأمس حين استقبله جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله حول كيفية المضي قدما في جهودنا المشتركة من أجل وقف العدوان على غزة، وقف العدوان على لبنان، إنهاء الكارثة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد يوم. وهذا موضوع ركزنا عليه، كيف يمكن أن نعمل معا بشكل أكبر الآن إلى حين وقف العدوان والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، كيف يمكن أن نعمل على إنهاء الكارثة الإنسانية التي تتفاقم في غزة، حيث يموت الناس من الجوع والعطش ومن غياب الأدوية، وتحديدا في شمال غزة حيث نرى واقع لا يمكن وصفه له بأنه واقع غير إنساني. المساعدات تمنع من قبل إسرائيل من الدخول إلى القطاع، وهنالك عملية تطهير عرقي بدفع الناس من خارج من شمال غزة إلى خارج هذا الشمال. فكل هذه قضايا تحدثنا بها اليوم. موقف المملكة كما تعرفونه موقف واضح أكده جلالة الملك أكثر من مرة. الأولوية الحالية وقف العدوان، وقف الكارثة الإنسانية، ومن ثم العمل بجهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، والذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة سبيله الوحيد. مستمرون في المملكة في العمل مع كل شركائنا في الاتحاد الأوروبي وفي العالم ومع أشقائنا في المنطقة من أجل تحقيق هذه الأهداف، والآن مستمرون أيضا في تقديم كل ما نستطيعه من مساعدات، وكل كمية مساعدات تصل
أثرها حقيقي في منع موت الناس جوعا أو عطشا أو بسبب عدم توفر الأدوية. وبالأمس كانت هنالك عملية إيصال مساعدات مهمة، حيث بتوجيهات من جلالة الملك سير الأردن 8 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني هبطت في غزة وأوصلت مساعدات ذات قيمة عالية، مساعدات يحتاجها الناس غير متوفرة. طبعا نؤكد كما أكدنا دائما أن هذا ليس بديلا عن فتح المعابر البرية، لأن إيصال المساعدات إلى غزة بالشكل الكافي لن يتأتى إلا إذا فتحت كل المعابر وسمح بإدخال كل المساعدات اللي يحتاجها الفلسطينيون، وسمح لمنظمات الأمم المتحدة أن تعمل بحرية من أجل استلام هذه المساعدات وتوزيعها على كل مناطق القطاع. لكن كل عملية مساعدات تختم، وأي نافذة نستطيع عبرها أن نساعد أهلنا في غزة فالأردن لن يكون إلا في مقدم ذلك، وسيستغل أي مدخل من أجل المساعدة في إنهاء هذه الكارثة. فمرة أخرى كل الشكر لك جوزيب على كل ما قمت به، ونتطلع إلى استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا حقيقيا للمملكة، ليس فقط من أجل تعزيز العلاقات الأردنية الأوروبية، ولكن أيضا من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية وإنهاء العدوان الذي يتفاقم كل يوم، ومن أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة. تفضل. Dear Minister, dear friend, it's a great pleasure for me to be here in Amman once again in my last visit in my capacity as High Representative of the European Union. The frequency of our interactions during the last years reflects, my dear friend, not only the amount of the issues that we have to handle together, but also the intensity and the quality of our relations. The quality of the relations between the European Union and Jordan. Jordan is an indispensable partner for the European Union. Jordan is an anchor of stability and wisdom in the eyes of the storm. And I want to pay tribute to His Majesty King Abdullah, with whom I had the honor to have yesterday an inspiring exchange about the current situation in the region. And I want to thank His Majesty for the great honor he gave to me with this Grand Cordon of the Al-Kawbab Al-Urduni decoration. It will be high in my heart this moment. And also yesterday I had the honor to be received as a doctorate honoris causa by the International Relations School of the University of Jordan. And as I said at the university, Jordan has been defending principles, its sovereignty, its territorial integrity, its role as custodian of the holy sites in Jerusalem, never sacrificing the principles, never sacrificing these principles on the interaction with the rest of the world, and always at the side of the Palestinian people. And let me pay tribute also to your personality, my dear Minister. You have been steadfast in promoting peace in all international fora, always sincere, eloquent in our meetings, as a good friend, as a strong partner can be. And indeed, the volume of cooperation between the European Union and Jordan has been increasing. I don't want to go into figures, citing numbers. I prefer to stick to the big principle of our will to increase our strategic comprehensive partnership agreement, and today our teams are working in order to make it possible by the end of the year. This partnership will be part of a
a strong engagement of the European Union with the Mediterranean. You and me, we have been co-chairing the Union for the Mediterranean meetings in Barcelona. A new strategy for the Middle East is in preparation, and the European Union is committed to support Jordan and the region as much as needed. Our partnership will allow us to further advance in cooperation in the key areas of security and defense, trade, investment, energy, digital, and human development. In my meeting, I also reiterated the European Union commitment to continue supporting the implementation of the Jordan triple modernization process, the political, economic, and public administration reforms in which you are engaged. And I want to commend the successful conduct of the September parliamentarian elections. We deploy an electoral observation mission. These missions, you know, my dear Minister, are one of the most important tools that we have in our foreign policy. And this mission concluded that the elections were fair and transparent. And I want to congratulate you for that. Jordan had our full support when it comes to the implementation of the two other modernization tracks, economy and public administration. We will adopt soon a macro-financial assistance, a package of 500 million euros in order to support you on this transformation. Moreover, to assist Jordan tackling its multiple security challenges, we are already providing military support to the Jordan Armed Forces under the European Peace Facility. I am honored to be able to do that, and I will continue pushing for the European Union supporting you. And now allow me to go to a wider approach to the region problems. No doubt, Jordan deserves our full support, including your efforts to advance in a just peace and stability in the region. On Gaza, let me first express my utter dismay over the unbearable human cost and large-scale destruction in Gaza caused by this conflict. There are no more words to describe what's going on. As I said many times, one horror cannot justify another horror. And the tragedy for the civilian population in Gaza is unacceptable, and is man-made tragedy. It's not a earthquake, it's not a volcano, it's not a flood, it's a man-made tragedy. And this morning I was meeting with Muhammad Hadi, the United Nations Humanitarian Coordinator. And I would like, if you allow me, to echo the images that we have shared this morning in this meeting. Next Monday, humanitarian operations in Gaza are expected to stop. To stop because there is no more food and there is no more fuel. Hospitals have been turned into a battlefield themselves. Homes, schools, shelters, boys, girls, everyone has been coming under attack. The figures of the number of children being killed are terrifying. In Gaza, everywhere is a front line. No one is safe, and nowhere is safe. And families in Gaza are facing an impossible choice: to flee from violence, but to flee where, if there is no safe place? To stay and starve. Parts of the northern Gaza are in imminent risk of famine, and in central and southern parts of the Gaza Strip, very few humanitarian actors are still working, and they report severe hunger. Looting, fueled by the breakdown of public order and safety in Gaza, has become something increasingly organized. This is endangering workers, aid workers, making it impossible for humanitarian organizations to do their job. Since early November,
The Israeli authorities have facilitated just 40% of the nearly planned humanitarian movement across the Gaza Strip. Only 40% of the 320 planned humanitarian movements. The rest were either denied by futile reasons, impeded, or cancelled due to security and logistical challenges. And the people of Gaza cannot wait any longer for sustained humanitarian access and support. And I repeat, next Monday, unless something changes, supply will no longer go into Gaza. No food, no fuel. Like Jordan, I condemn the Knesset bills terminating the United Nations agency activities in Israel and East Jerusalem, seriously hampering the operations of in the occupied Palestinian territories and endangering UNRWA works across the region. In September, we launched a global alliance for the implementation of the two-state solution, and we will continue working on that. But now the urgency, the extreme urgency, is to try to help people in need in Gaza. In Gaza, there is an apocalyptic situation. Someone said that the people in Gaza were reduced to behave as animals. And that's what's happening. They made them to behave as animals. But they are human beings. And the world cannot turn their view on what's happening there, my dear friend. And at the European Union, will do my best in order to make everybody aware of what's happening there. There is no more society in Gaza. There are only individuals fighting for their survival, to survive one day more before being killed by the bombs. I told yesterday, and I want to repeat, this is a war against children. The most frequent age of the casualties in Gaza are young children below 5 years, 9 years old. The world cannot afford this situation. In the name of humanity, in the name of humanity, in the name of believing that every human being deserves dignity, this massacre has to stop. And that's what I wanted to tell during my visit to Jordan. International community have to act in order to stop this tragedy. Thank you. Thank you, Excellencies. We will have 4 questions. We start with Mr. Tamer Smadi, Al Jazeera. شكرا. سؤالي لمعالي الوزير أيمن فيما يخص بالقرار الذي صدر قبل قليل عن الجنائية الدولية. Wait, I have to understand the question. I'm sorry. القرار الذي صدر قبل قليل عن الجنائية الدولية والذي يعني خلص إلى مذكرة توقيف بحق نتنياهو وجالنت في الأردن، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ والسؤال في نفس السياق للسيد بوريل، إنه كيف تنظرون إلى قرار الجنائية الدولية، وهل تعتقدون بأن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي قادر على تنفيذ أو سوف يقوم بتنفيذ هذا القرار؟ شكرا. شكرا. قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تحترم ويجب أن تنفذ. هذه مؤسسة دولية ثمة التزام باحترام قراراتها من كل الدول الأعضاء فيها، والدول الأعضاء في المحكمة هم 124 دولة، وبالتالي كل هذه الدول ملزمة باحترام هذا القرار. الشعب الفلسطيني يستحق العدالة. المؤسسات القانونية وجدت لتحاسب ولتلبي متطلبات العدالة، وبالتالي لابد من التعامل مع هذا القرار باحترام. يجب احترام قرار المحكمة، يجب على كل الدول الأعضاء أن تحترم هذه المحكمة ولتقم المحكمة بدورها ولتحكم، والكل بعد ذلك يقبل بقرار المحكمة. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات محكمة في
قضايا معينة ويرفضها في قضايا أخرى. ثمة سوابق للمحكمة الجنائية الدولية حيث قامت بإصدار مذكرات اعتقال، وكان هنالك موقف دولي بضرورة احترام هذه القرارات. فما ندعو له هو أن تحترم قرارات المحكمة، أن تأخذ العدالة مجراها، ويواجه كل مسؤولية ما قام به. لا يمكن ولا يجوز أن يكون هنالك أي انتقائية في أعمال المحكمة، ولا يجوز أن يكون هنالك أيضا تسييس لأعمال المحكمة. هذه منظمة دولية مهنية محكومة بقوانين، محكومة بسوابق، محكومة بأسس عمل. فنحن نؤكد مرة أخرى ضرورة أن تحترم هذه القرارات، وضرورة أن تأخذ العدالة مجراها، وليواجه كل مسؤولية ما قام به. المحاسبة موقف طالب به الأردن من اليوم الأول، احترام القانون الدولي موقف طالب به الأردن من اليوم الأول، احترام ميثاق الأمم المتحدة، احترام كل متطلبات القانون الدولي هو ضرورة ليس فقط للتعامل مع العدوان وما أنتجه من قتل وما تخلله من جرائم حرب وما ارتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولكن أيضا هو ضرورة من أجل صدقية القانون الدولي وصدقية مؤسسات العمل الدولي المشترك. نحن الآن أمام حقيقة، هنالك مذكرة اعتقال، هنالك أسس واضحة لكيفية التعامل مع هذه المذكرات، ومرة أخرى نؤكد على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها، وأن يطبق القانون الدولي بعدالة وبشفافية وبوضوح على الجميع. في الأثناء يجب أن يكون هذا القرار أيضا رسالة للمجتمع الدولي كله أنه عليه أن يتحرك بخطوات عملية لوقف المجازر التي ترتكب في غزة، لوقف المجازر التي ترتكب بحق القانون الدولي، لوقف استخدام التجويع سلاحا، لإنهاء العدوان، وللسماح بدخول مساعدات إنسانية كافية لكل أنحاء قطاع غزة. هذه لحظة فارقة، والمجتمع الدولي كله الآن أمام هذه اللحظة. هل يتصرف وفق القانون ووفق القانون الدولي، أم يسمح للتسييس ولموازين القوى بأن تحول دون تطبيق العدالة؟ وهل يتخذ الخطوة التي تأخرت كثيرا باتخاذ موقف دولي حقيقي فاعل يفرض وقف العدوان ويفرض احترام القانون الدولي ويفرض وقف تجويع الفلسطينيين وقتلهم إما بالرصاص وإما من خلال حرمانهم من الغذاء والدواء؟ شكرا. Thank you. Well, as I said before, the tragedy in Gaza has to stop. And now I will be very sober in my comment. It is not a political decision. It is a decision of a court of justice, of the International Court of Justice. And the decision of the court has to be respected and implemented. So I take note of the decision of the International Criminal Court to issue arrest warrants from Prime Minister Netanyahu, the former Minister of Defense, Mr. Gallant, and the Hamas leaders, Dave. This decision is a binding decision, and all states parties of the court, which include all members of the European Union, are binding to implement this court decision. Thank you. Ms. Hayat, Spain News Agency, please. سؤالي يتعلق بتقاعدك القريب من الخدمة بالاتحاد الأوروبي. هل ترى أن هناك شيء كان ممكن أن تقوم به بشكل مختلف للضغط على دول الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي بشكل كامل لحل الأزمة الفلسطينية؟
I think we have done everything we could using the tools that we have in order to make peace, to avoid this tragedy, and to work for a political solution. And I am very sorry that we couldn't get this end. Mr. رياد الفضلي, المملكة TV. يعطيكم العافية سيد. سؤال للسيد بوريل، هل سيكون لديكم خطوات مقبلة بخصوص اقتراحكم المسبق بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب الانتهاكات؟ وهل هناك دول عارضت المقترح؟ يعطيكم العافية. Yes. You know, 2 member states of the European Union asked the Commission and to myself as High Representative to study if the behavior of the Israeli government in fighting against Hamas and causing this great number of civilian casualties was in accordance with the obligation of Israel from our Association Council. Because the Association Council is not only an economic tool, it creates obligation from the point of view of international law and respect of international law by both parts. So these member states asked me and the Commission to study it. So I presented a whole record of everything that has been happening and the witnesses and testimonies of international organizations, starting by United Nations organizations, analyzing what has been happening since the terrorist attack of Hamas against Israel kibbutz in Gaza and in the West Bank, and lately in Lebanon. I presented this report, and I considered that according with these facts, Israel was not fulfilling the obligations according with the Association Council. This was my assessment. This assessment was not approved by the Council. Mr. Osama, رؤيا TV. يعطيك العافية. السؤال الأول موجه لمعالي أيمن الصفدي. يعني بعد أكثر من سنة على اجتماعات وزراء الخارجية العرب لوقف الحرب على غزة، إلى أين وصلتم في هذا الموضوع؟ وهل بالفعل كان هنالك نتائج مثمرة أم لا؟ والسؤال الثاني موجه للسيد جوزيب. يعني هنالك العديد من الدول الأوروبية التي وجهت الدعم لأوكرانيا لإيقاف الحرب الروسية عليها بكونها دولة معتدى عليها، فلماذا لم تتخذوا نفس الإجراءات والقرارات بما يتعلق في غزة؟ شكرا. المجتمع الدولي فشل في وقف العدوان على غزة وفشل في الحؤول دون توسعه إلى لبنان، ولكن مسؤولية ذلك تقع على إسرائيل بالنسبة للعمل الدبلوماسي سواء الذي قامت به المملكة أو قام به أشقائنا أو قام به شركاؤنا. الكل بذل كل ما يستطيعه من جهد، قدمنا كل ما هو يمكن أن يقدم لإقناع المجتمع الدولي باتخاذ موقف دولي فاعل حقيقي ينهي هذا العدوان، لكن إسرائيل استمرت في عدوانها في خرق لقرارات صدرت عن مجلس الأمن، قرارات صدرت عن الجمعية العامة المتحدة، قرارات صدرت عن محكمة العدل الدولية. فالسؤال الذي الواضح أنه لماذا لم تتوقف الحرب؟ ليس لأن لم يكن هنالك جهود كاملة وجهود لم تتوقف سواء من الأردن أو من أشقائنا أو العديد من شركائنا، ولكن لأن إسرائيل اختارت أن تتحدى القانون الدولي وأن ترفض الانصياع إلى قرارات مجلس الأمن وقرارات منظمات العمل الدولي المشترك، واستمرت في هذا العدوان. لكن تغير الكثير
منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها على غزة. ثمة تغير واضح تدرج في الموقف من العدوان منذ 7 أكتوبر إلى الآن. كثير من الدول غيرت مواقفها ولم تعد تتحدث بأن ذلك حق في الدفاع عن النفس، بل بدأت بالمطالبة بوقف هذا العدوان. كثير من الدول اعترفت بالدولة الفلسطينية سواء في أوروبا أو خارج في أوروبا. كثير من الدول الآن التزمت بحل الدولتين سبيلا لا بديل عنه لتحقيق السلام العادل والشامل، ورأينا التحالف من أجل تنفيذ حل الدولتين الذي انضمت إليه أكثر من 123 دولة. السردية الإسرائيلية لم يعد لها الصدى الذي كان لها في بداية الحرب. ترى كثير من الدول تتحدى هذه السردية وترفض منطقها. رأينا الكثير من التحركات على مستوى شعبي أيضا في كثير من الدول بدأت تتفهم أكثر حقيقة ما يجري وتؤكد على أن لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار إلا ليس فقط إنهاء العدوان الحالي ولكن أيضا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والكرامة والاستقلال. فثمة أمور تغيرت، لكن ما زلنا نواجه العدوان وما زلنا نواجه حكومة إسرائيلية متطرفة ترفض أن توقف هذا العدوان، وهذا الجهد مستمر. بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية تحديدا، أعتقد أن الجهود التي قادها جلالة الملك واضحة بينة، يعرف العالم كله أثرها ومداها. هذا الجهد لم يتوقف ولن يتوقف، ليس فقط في المجال السياسي والضغط من أجل وقف العدوان والتحرك في المنظمات الدولية والتواصل مع القوى المؤثرة ومع الشركاء في المجتمع الدولي والتنسيق مع الأشقاء، ولكن أيضا في الجانب الإنساني ما قام به الأردن في إيصال المساعدات إلى غزة وأيضا إلى الضفة الغربية، من بناء لمستشفيات، من إيصال المساعدات. عملية الإنزال الجوي التي قام بها الأردن هي الثالث أكبر عملية إنزال جوي لتقديم مساعدات منذ عملية برلين، وهذه حقيقة. والمساعدات التي تذهب من الأردن الآن تسهم بشكل كبير في التخفيف من المعاناة الإنسانية لأهلنا في غزة. بالتأكيد ليس كافيا، نريد أن نرسل أكثر، قادرون على أن نرسل أكثر، لكن المشكلة هي في إسرائيل التي تحول دون إدخال المساعدات وتحول دون حتى توزيع ما يدخل من المساعدات. فالأردن قام بكل ما يستطيعه، مستمر بالقيام بكل ما يستطيعه وفق موقف ثابت أشار له معالي الوزير. الأردن ثابت في مواقفه، نحن موقفنا واضح ثابت لم يتغير ولن يتغير، وجهودنا مستمرة لم تنقطع ولن تنقطع. نحن في المملكة دعونا وندعو وعملنا ونعمل من أجل الآن الأولوية الأولى وقف العدوان، ثانيا إنهاء الكارثة الإنسانية ووقف استخدام إسرائيل التجويع سلاحا، وقف الإجراءات اللاشرعية التي تدفع باتجاه تفجر الأوضاع في الضفة الغربية وبما فيها القدس المحتلة، وقف العدوان على لبنان، توصل لوقف إطلاق نار دائم في غزة وفي لبنان، وبعد ذلك العمل بجهد دولي حقيقي لتنفيذ أو لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وفق المرجعيات التي تعرف، على أساس حل الدولتين. هذه الجهود كما قلت مستمرة ومستمرون. كثير من الدول عملت وتعمل، لكن إسرائيل لم تلبي ما طلبه منها العالم، لم تلبي التزاماتها وفق القانون الدولي، وهي تواجه تبعات ذلك. ونحن كما قلت لن يكون هنالك شيء يمكن عمله إلا وسنعمله تماما كما قدمنا كل ما كان يمكن تقديمه في الفترة الماضية. You know, we are living historical moments. Europe is facing two wars. The war of aggression against Ukraine by Russia, and the war in Gaza
and the violence in the West Bank and in Lebanon. And my dear Ayman, I am happy that by accident we are here in Jordan together commenting these two wars. These wars are different, and the answer of the European Union has also always, in these cases, has also been different. I will explain you why. First, maybe it was an error of translation, because I interpreted that you were talking about the Ukrainian aggression against Russia. It would be the other way around, no? Yeah, yeah. It is the other way around. It's not Ukraine who's aggressing Russia. About your position on the Russian-Ukraine. Exactly. It's not Ukraine who's aggressing Russia. It's Russia who has invaded Ukraine. And on that, the European Union has been, since the beginning, very firm and united. Not only the European Union, the great majority of the members of the General Assembly of the United Nations, rejecting this invasion. And we have been united until now, providing military support to Ukraine to defend itself against an aggression. About the war in Gaza, the European Union has not been united. Since the beginning, it has been different approaches. Some member states has been asking for ceasefire, others not. When the moment came to vote at the General Assembly, some member states voted in favor, others abstained, and others voted against. It shows clearly that there are different approaches. When there are different approaches, I cannot represent all of them together, because they are so different that nobody can represent such different positions. But my role is to try to look as much as I can for unity, as much as I can. Not to go deeper into the divisions, but to try to overcome the divisions in order to look for common grounds. And there is at least a common ground in which all members of the European Union are together. It's to support a Palestinian state as the only viable solution for the situation in the Middle East, and to ask for respect to the international law and humanitarian law in the middle of a war. This is the minimum common denominator. And from there are different perceptions. Some member states voted in favor of my proposal, others didn't accept it. So there are different positions. I'm not saying anything which can be considered as a secret. It's something real as life. You can explain these differences for historical and cultural reasons related with what happened in the Second World War and other circumstances. I'm not going to enter into why some different positions between different member states. But I think I can represent all the member states of the European Union on saying these two things. International law has to be respected, civilians have to be protected, humanitarian law has to be fulfilled. And I don't think this is happening. I personally, I don't think this is happening. There are blatant violations of humanitarian law on the way this war is being conducted. Second thing is that we support a political solution to the conflict. And the only political solution to the conflict in order to build peace is to give the Palestinians and state their dignity and their freedom. Difficult it could be, I don't see any solution. And if someone is against this solution, as it seems that Mr. Netanyahu is against it, then it has the obligation of explaining which is the solution. Okay, you don't want the two-state solution, then what do you want? Which is your solution? Please tell us. The answer is not an answer, it's an action. They don't say, they do. And what they do, it's obvious. To push the Palestinian out. But this is not a solution.
because several millions of people will not vanish in the air. They will not disappear. They will not migrate to the moon. They stay. So you don't want the two-state solution? Tell everybody which is your solution. Because if the solution is the annihilation of the Palestinians, it will not happen. I hope the international community will not accept this solution. This press conference has concluded. Thank you. Thank you for your participation. Thank you.